Regulation Act in the year 1773. 2. Pitts Act 1784. Pitts Act of 1784. 3. Charter Act 1793. 4. Charter Act 1813. 5. Charter Act 1833. And we have Charter Act 1853. అంటే ఈ 6 చట్టాలు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క పరిపాలన విధానం కోసము ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పని చెయ్యాలి అంటే ఎలా పని చెయ్యాలి అని చెప్పి మనకి ఈ 6 చట్టాలు చేయడం జరిగింది.